dear students. In yesterday's class, we already discussed about the interaction of EMR with matter, that is sample or compound, right? And we also discussed the types of spectra, atomic spectra, molecular spectra. Coming to molecular spectra, we have discussed many types of techniques like NMR, IR, UV visible, ESR, X-ray, and so on, right? So, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? If you have any doubts in yesterday's class, also you can ask me. If no doubts, I will proceed. Okay. Hello. Madam. Doubts ఉన్నాయమ్మా? వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? I think my voice is audible and my screen is visible to all of you, right? Okay, fine. So in today's class we will discuss about types of electronic transitions. Okay, types of electronic transitions. Before going to that, we will discuss the theory of electronic spectroscopy. Theory of electron spectroscopy. As we already know that the electronic spectroscopy is nothing but UV visible spectroscopy. కదా మనం చూస్తున్నాం. UV visible spectroscopy అన్న electronic spectroscopy అన్న ఒకటి కదా. So when the molecule absorbs ultraviolet radiation or visible light, its electrons or gets promoted from ground state to higher energy level. ఎప్పుడైతే అణువు లేదా పదార్థం అనేది యూవీ ఆర్ విజిబుల్ లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో సో ఎలక్ట్రాన్లు ఏమవుతాయి, ఉద్రిక్త స్థితికి వెళ్తాయి, అవునా? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రమోటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు higher energy state, that is excited state. When electrons are absorbed light, that is EMR, electromagnetic radiation or light. Okay, in the ground state, how the electrons are actually, the spins of the electrons in the ground state or in ground state molecular orbital are always paired కదా. భూస్థితిలో ఎలా ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్లు? సో ఆల్వేస్ దే ఆర్ paired. This is ground state. Yes. In higher energy state, there is possibility of pairing and the situation where the electrons may be parallel. So, when the electrons goes to the higher energy state, if spins of the electrons are paired after going to the excited state, if spins of electrons are paired, this is pairing పొజిషన్. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్లు కనుక జతకూడి ఉన్నట్లయితే దిస్ సిచ్యుయేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సింగ్లెట్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సింగ్లెట్ స్టేట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సైటెడ్ సింగ్లెట్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ సింగ్లెట్ స్టేట్. సింగ్లెట్ స్టేట్. ఎక్సైటెడ్ సింగ్లెట్ స్టేట్. Right? If electrons spins are not paired, that excited state is known as excited triplet state. That is excited triplet state. So if the electron spins are like this, both are parallel, right? This is known as triplet state. Triplet state. దీన్ని ఏక స్థితి అని చెప్పేసి అంటాము. ఇది త్రిక స్థితి అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకేనమ్మా, ఇది భూస్థాయి. సో whenever the electrons absorb electromagnetic radiations, they are promoted to the higher energy levels, that is known as excited state. If in the excited state the electron spins are paired, then that state is known as singlet excited state. If electron spins are parallel, that state is particularly known as triplet state. Okay, how can we calculate this
దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మల్టిప్లిసిటీ, సింగ్లెట్, ట్రిప్లెట్. దీన్ని బాహుళ్యకత అని చెప్తాం. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ద ఫార్ములా. సో స్పిన్ బాహుళ్యతను మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే 2s + 1 అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. We use 2s + 1 formula to calculate the multiplicity of the state. Okay, coming to singlet state, ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. If you see for singlet state, ఇక్కడ చూడండి, here S is total spin. S is equals to what is S? Total spin. మొత్తం స్పిన్ అన్నమాట. See the singlet state, how the electrons are actually, ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్? విత్ ప్యారలల్ స్పిన్, యాంటీ ప్యారలల్ స్పిన్? ఒకదానికొకటి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయా, సేమ్ గా ఉన్నాయమ్మా? యాంటీ ప్యారలల్ మ్యామ్. యాంటీ ప్యారలల్, రైట్. సో ఒకదానికి అప్పర్ ఉండేదానికి +½ ఉంటే డౌన్ సైడ్ ఉండేదానికి -½ ఉంటుంది. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ స్పిన్ +½ -½ ఎంత వస్తుంది? +½ -½ 0. రెస్పాండ్ అవ్వాలి మీరు. ఓకే, 0. సో యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద 0 ఇన్ ద అబవ్ ఈక్వేషన్. దీన్ని ప్రతిక్షేపించండి పైన. సో ఏమొస్తుంది? 2 × 0 + 1. 2 × 0 0 కదా, 2. వెరీ గుడ్ అమ్మ. 2 0 0 +1. 0 + 1 అంటే 1. అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ సింగ్లెట్. 1 అని వచ్చిందంటే ఆన్సర్ ఏంటి? సింగిల్ అని, ఏకము, ఏక స్థితి. సో దిస్ ఈస్ సింగ్లెట్ స్టేట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ సింగ్లెట్. ఫర్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్ చూద్దామా మరి. ఫర్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్, సో ఫర్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్పిన్? మొత్తం స్పిన్ ఎంత అవుతుంది? ఇంతకుముందు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాము? సేమ్ అలాగే. ట్రిప్లెట్ స్టేట్ లో ఎలా ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్? ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ ప్యారలల్. వెరీ గుడ్, ప్యారలల్ స్పిన్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి ఎంత? +½ అగైన్ దీనికి కూడా +½ కదా. సో రెండు ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయండి. ½ + ½ ఎంతమా? 1. వెరీ గుడ్, 1. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 1 ఇన్ ద అబవ్ ఈక్వేషన్, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 2s 3 మ్యామ్. వెరీ గుడ్. 2 × s అంటే 1 + 1. 2 × 2 + 1 3. సో అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రిప్లెట్. ట్రిప్లెట్ స్టేట్ అంటాం, త్రిక స్థితి అని చెప్పేసి అంటాం. దిస్ ఈస్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్. అర్థమైందా నాన్న ఇది మీకు? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఓకే. So always for excited singlet state there is corresponding excited triplet state. Okay, and the triplet state is always lower energy than the singlet state. Okay, and hence we know we say that the triplet state is always more stable than the compared excited singlet state అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఏకస్థితి కన్నా త్రిక స్థితి అనేది తక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రిప్లెట్ స్టేట్ అనేది చాలా స్థిరమైనది అనమాట. ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్ వల్ల దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అందువల్ల ట్రిప్లెట్ స్టేట్ అనేది చాలా స్థిరమైనది. సో ఆల్వేస్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ద కరెస్పాండింగ్ సింగ్లెట్ స్టేట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద సెలక్షన్ రూల్ ఇన్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఎలక్ట్రానిక్ వర్ణపటల రసాయన శాస్త్రంలో సెలక్షన్ రూల్ వర్ణ నియమాలు ఎలాగుంటాయి అంటే, వర్ణ నియమాలు అంటాం మనం వీటిని. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు మనకు యూవీ రేడియేషన్ ని మాలిక్యులర్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటుంది, ఎప్పుడు యూవీ స్పెక్ట్రాన్ ఇస్తుంది అంటే
Normally the absorption of UV light always results in singlet ground state to excited singlet state. మీన్స్ వాటి సింగ్లెట్ నుంచి సింగ్లెట్కే పోవాలి. యూవిని తీసుకున్నప్పుడు సింగ్లెట్ నుంచి సింగ్లెట్కే పోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ సింగ్లెట్ స్టేట్. ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ సింగ్లెట్ స్టేట్. భూస్థాయిలో ఉండే ఏకస్థితి నుంచి ఉద్రిక్త స్థాయిలో ఉండేటటువంటి ఏకస్థితికి వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? ఎప్పుడు లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు, యూవీ లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు, యూవీ ఆర్ విజిబుల్ లైట్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు సింగ్లెట్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి సింగ్లెట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కే పోవాలి. అంటే ఏమి, స్పిన్ అనేది ఎలా ఉంది, స్పిన్ ఇక్కడ యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ యాంటీ ప్యారలల్ గా ఉంది. అంటే అర్థమేమి, స్పిన్ యాంటీ ప్యారలల్ గా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ సింగ్లెట్ స్టేట్. స్పిన్ లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చిందా? స్పిన్ లో తర్వాత ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చిందా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ పోయిన తర్వాత? ఈజ్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద స్పిన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్స్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలా రాసామో ఎలక్ట్రాన్స్ ని, ఇక్కడ అలాగే ఉన్నాయి కదా. అంటే స్పిన్ స్టేట్ లో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. సో ఆల్వేస్ ద ఎక్సైటేషన్ ప్రొసీడ్స్ విత్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్స్. రిటెన్షన్ మీన్స్ అలానే ఉండడం. సో ఎప్పుడు కూడా పరివర్తనం అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే, స్పిన్ అనేది అదే విధంగా ఉంటే ఎటువంటి మార్పు లేకుండా పరివర్తనం జరుగుతుంది. అలాంటి పరివర్తనాలే మనకు యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్స్ అనమాట. అంటే జరుగుతాయి, అవన్నీ అలౌడ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగ్లెట్ టు ట్రిప్లెట్ రాసామనుకోండి, సింగ్లెట్ టు triplet, this is forbidden transition. Why? Because the spin, if you observe the spins of electrons in the singlet state where they are paired, here they are parallel కదా, ఇక్కడ సమాంతరంగా వచ్చేసాయి, ఇక్కడ paired. ఇలాంటివి forbidden, ఇలాంటివి జరగవు. ఓన్లీ అలౌ ట్రాన్సిషన్స్ ఏమి, సింగ్లెట్ టు సింగ్లెట్, గ్రౌండ్ స్టేట్, వెరీ ఓకే మా, గ్రౌండ్ స్టేట్ సింగ్లెట్ స్టేట్ నుంచి excited singlet state transitions మాత్రమే allowed. Means excitation always proceeds with the retention of spins. Okay, so excited state is also converted to excited triplet state with emission of energy or light. That may be converted to triplet state after singlet గా మారిన తర్వాతే ట్రిప్లెట్ గా వెళ్తుంది అనమాట. బట్ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఎమిట్స్ ద లైట్. ఓకే, లైట్ ని ఉద్గారం చేసిన తర్వాతనే అది త్రిక స్థితికి రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, బట్ ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ సింగ్లెట్ టు ఎక్సైటెడ్ ట్రిప్లెట్ స్టేట్ ఈస్ సిమెట్రీ ఫర్బిడన్. ఇది మాత్రం జరగదు, ఇది సిమెట్రీ ఫర్బిడన్. సో ఇది మాత్రం జరగదు అనమాట. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సిషన్ జరగాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా? వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రిసైడింగ్ ఇన్ ద ఆటమ్ ఆర్ మాలిక్యూల్. ఎక్కడ ఉంటాయి మీకు ఇవన్నీ? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఉంటాయి కదా, అవునా? ఆర్బిటాల్స్ లో ఉంటాయి, రైట్. సో మీకు తెలుసు అనమాట, ద ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అసోసియేటింగ్ విత్ ద బాండ్స్ లైక్ సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్. వీటిలో ఉండే వాటిని ఏమంటాము? సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, సిగ్మా స్టార్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, పై బాండింగ్, పై స్టార్ యాంటీ బాండింగ్. ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటారు ఇంటర్మీడియట్ లో, రైట్? ఇంకొకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు చూస్తే దీన్ని బట్టి మనము we can discuss the types of electronic transitions. Okay, so let us go for the discussion of types of electronic transitions.